Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN, ikiwa ni siku ya Ijumaa ambapo tumekuandalia taarifa kwa kina. Jina langu ni Maafa. Nami mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Nafahamika kama Belinda William, na karibu tuweze kukujuza baadhi ya taarifa kemkem ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari hii leo. Na mtazamaji, tunaanza na taarifa ambayo katika eneo la Kongu, mji wa Ilbis, kaunti ya Kajiado, kumeshuhudiwa maafa ya moto ambayo yameacha zaidi ya familia 30 kukadiria hasara ya mamilioni ya fedha usiku wa kuamkia leo. Chanzo cha moto huo inasemekana kuwa jiko lililoachwa bila kuzimwa katika nyumba za kupanga, ambapo moto huo uliteketeza nyumba hizo na kuacha wakazi hao bila tumaini lolote. Kulingana na wakazi wa eneo hilo la Ilbis, wamesema kuwa juhudi za wakazi kuzima moto huo hazikufua dafu, wakitaja kuwa juhudi za kuwatafuta wazima moto ziligonga mwamba kutoka kwa serikali ya kaunti ya Kajiado. Chanzo ya moto, huyu jirani yangu ameasha moto kwa nyumba na akafunga mlango. Na hiyo jiko ilikuwa imewaka sana. Na ni kama alikuwa amesokesha karibu na kiti. Hiyo kiti ikachukua hiyo moto yenye ilikuwa kwa jiko. Sasa moto ikalipua nyumba mzima. Kama sio wanaume wenye wamekuja kutuokoa, sisi wote tungeungua tukiwa kwa nyumba, kwa sababu wengine walikuwa wamelala, kama jirani yangu alikuwa amelala. Angalau hakuna mtu amefariki, lakini hakuna kitu ametolewa. Kila kitu, maji hakuna, serikali hakuna, msiwa moto hakuna. Kwa hiyo sisi anataka msaidizi kwa county. Kwa hiyo sisi hatuna msaidizi yoyote. Nyumba yamechomeka. Watoto hakuna mahali ya kuanza kulala leo. Hakuna mahali ya kumuenda. Na watafute wasima moto. Juu tunaona kila siku moto inatokea hii town ya Bisil. Watu wengi wanaumia. Hakuna watu wanakuja kusaidia watu kwa haraka. Kwa sababu kama tungekuwa na gari ya usima moto tungesaidika. Lakini hatujasaidika kwa njia za... Na tukisonga mbele mtazamaji, zaidi ya wanafunzi 28,000 katika kaunti ya Machakos watapokea hundi ya basari za ufadhili wa masomo kutoka kwa serikali ya kaunti ili kuendelea na masomo yao katika vyuo vya upili na vyuo vikuu bila kukatizwa mwaka huu. Hata hivyo, akizindua ufadhili wa shilingi milioni 120 ambayo imeongezeka kutoka shilingi milioni 80 zilizotolewa na serikali ya kaunti hiyo mwaka jana. Na hii leo gavana wa kaunti hiyo Vinyandeti akiandamana na naibu wake Francis Mwangangi alisema kuwa serikali yake itaongeza kiwango cha fedha kwa ajili ya kusaidia wanafunzi wengi zaidi kupata elimu na kuziba pengo kati ya matajiri na maskini ambalo kwa sehemu kubwa ni maskini. Wakati huo huo, gavana alitangaza kuwa serikali ya kaunti haitatoa tena hundi za basari, bali badala yake itatuma pesa moja kwa moja hadi kwenye akaunti za wanafunzi katika shule mbalimbali kuanzia mwaka ujao. Ndeti alikuwa akizungumza hayo katika eneo bunge la Matungulu katika kaunti ya Machakos. Shuhudia gavana wetu akiweka sahihi cheti cha milioni 120 kwa wanafunzi wetu ili wasome. Principal Kangundo Boys, Principal Chaume, naomba tafadhali tujipange vizuri upande. Alafu nitaomba gavana na deputy governor naomba smile, meno mazuri, twende kazi, makofi mazuri. Today marks a great day in the history of Machakos on matters of education. The late former South African President Nelson Mandela famously said, and I quote, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Today, we gather here to actualize these words by empowering our children to gain access to this critical possession that will no doubt shape their future destinies. My government has deliberately committed millions of shillings to build the human capital for existing and emerging careers in the job market.
Yeah, we want to raise the bar, and therefore, going forward, we shall be offering our students in high school not less than 4,000. Moving forward, we plan to abandon payment of bursaries through checks. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa Rais William Ruto amewataka wabunge kupitisha mswada mpya wa makazi bungeni. Rais alisema kuwa Wakenya ambao hawana kazi wanasubiri mswada huo kupitishwa bungeni ili waweze kupata ajira. Na akizungumza mapema hii leo, Rais Ruto aliwataka wabunge hao kupitisha mswada huo, la sivyo kulaumiwa kwa ukosefu wa ajira nchini. Hata hivyo mtazamaji, mswada huo unaofadhiliwa na kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah unalenga kutoa mfumo wa kisheria wa kuanzishwa kwa hazina ya nyumba za bei nafuu na kutekeleza haki ya kufikiwa na nyumba zinazofaa kama inavyoelezwa katika katiba. Siku ya Alhamisi wabunge hao walijadili ripoti hiyo na wengi wao kukataa pendekezo la serikali kwa Wakenya wanaotaka kuweka 10% ya dhamani yao ama mshahara wao. To Your Excellency, tulianza mjadala jana wa affordable housing, na ifikapo Tuesday next week tutamaliza second reading, na vile nilipima hata wale wapinzani wetu wamekubali ya kuwa agenda ya housing inasaidia vijana wote wa Kenya. Sisi watu ya Nyeri ni watu ya msimamo. Sisi tuliamua tukuunge mkono, na rais tutatembea na wewe mpaka umalize your 2 terms, kwa sababu hiyo ndio mtindo wetu. Na mimi niseme pia, ningetaka kusema vile nimerudia nikiwa Murang'a, nikiwa Kiambu. Sisi watu ya eneo hili tulipata hasara kubwa hapo mbeleni kabla hatujaerefuka. Siku ile tulikuwa tunagawana. Na ndio nimesema ile maongeo ilikuwa hapo awali. Ati watu ya Murang'a, watu ya Nyeri, watu ya Kiambu, watu ya Nyandarua, hiyo maneno hatutaki. Na Tuesday, mimi nataka niwaambie hawa wabunge wapitishe hiyo sheria haraka haraka, kwa sababu tuko na vijana mamilioni wanataka kwenda kazini. Si bado watu wengi hapa hawana kazi? Mimi najua nyinyi wabunge. Wale watu hawana kazi hapa, weka mkono juu. Ile mpango ya pili tumekubaliana na hawa wabunge, kila mbunge aweke ICT hub kwa kila ward katika taifa letu la Kenya. Ndio tuwapange ninyi pamoja na ajira ya digital jobs, online jobs, ndio tuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wanapata kazi, waweze kujishughulisha na kazi, ndio tuweze. Na maafisa wa polisi huko Kericho mapema hii leo walinasa na kumwaga lita 32 za pombe haramu ya chang'aa na kuteketeza mashine 19 za kuchezea kamari katika kaunti hiyo. Chang'aa hiyo ilinaswa ikiwa ndani ya lori na mashine za kamari zikitolewa kutoka maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo ya Kericho. Hata hivyo, kulingana na OCPD wa eneo la Anamoi Kericho, Peter Mutuma amelaani vitendo vya utengenezaji wa pombe haramu, akitaja kuwa pombe hiyo ina athari kwa wabugiaji, huku akiahidi kutekeleza operesheni dhidi ya uuzaji wa pombe haramu. I also want to announce that the seller of this poisonous drink is a notorious offender who tunahimiza members of public, kama ni kitu iliyo according to the law, let them desist from it. Inawekwa mpaka kwa sewage, lakini watu wanakunywa tu. That means watu wataki kujua maisha yao. Juice like Kimandi tulishika pombe mingi sana kwa sewage. Hata inanuka, lakini they don't care, they take. So every area now we are very ready. We are out. We will make sure that tumemaliza. Hiyo ni kitu ambaye hatuwezi shindwa. Na tukisalia kwenye taarifa za pombe haramu ni kwamba waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki aliongoza kikao na wakuu wa usalama katika kaunti ya Kirinyaga sawia na kaunti ndogo ya Mwea Magharibi ili kujadili kero la utengenezaji wa uuzaji wa pombe haramu na mihadarati. Hata hivyo, mkutano huo umejiri wakati wa mkesha wa mazishi ya watu 10 waliofariki baada ya kunywa pombe yenye sumu, huku watu 20 wakipofuka macho.
Na katika mkutano huo, Kindiki alisema kuwa serikali kwa ushirikiano na wizara yake itafanya msako wa kitaifa dhidi ya pombe haramu, akikariri kuwa lazima vituo vyote vya kutengenezea na kuuza pombe haramu vifungwe na wanaozimiliki au kuziendesha wakamatwe na kufunguliwa mashtaka kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, Kindiki alitoa onyo kali kwa maafisa wa usalama na utawala wa serikali ya kitaifa wanaosaidia au kuwezesha utengenezaji na biashara ya unywaji wa pombe haramu, dawa za kulevya, na kuwa hawatafutwa kazi tu bali pia watafunguliwa mashtaka. It's not a small matter, and therefore we are not looking at routine charges about operating without licenses and other misdemeanors. We are looking at putting a proper, serious case, watertight, that this fellow will never know freedom again. There is no difference between this terrible character and what Mr. Mackenzie did in Shakahola. There is no difference between what this character has done and what the Al-Shabaab terrorists are doing and what the bandits are doing in other parts of the country. It's the same thing. Two officers who have been posted here have been directed to commence an operation beginning today to make sure that other characters who are doing similar business and who are hiding and using their connections to frustrate and kill the people of Kenya, that those characters are also apprehended before they cause us more harm. It's inquiry. And this inquiry will help us to establish if any of our officers had a role to play through their action or inaction, which led to the death of so many of our people. Na Rais William Ruto amesema kuwa serikali yake iliahidi kushughulikia masuala ya kilimo kuanzia kupunguza gharama ya mbegu, kupeana mbolea ya ruzuku na kuhakikisha kuwa maji ya kunyunyizia mashamba yapo ili kukabiliana na hali ya njaa katika taifa la Kenya. Katika kizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi wa maji eneo la Madhira iliyoko katika eneo bunge la Madhira, kaunti ya Nyeri, Rais Ruto alikariri kuwa mradi huo unalenga kuwasaidia wakulima kutoka eneo hilo kunyunyizia mashamba yao ili kuongeza uzalishaji wa chakula humo nchini, hatua ambayo inayolenga kukabiliana na njaa katika taifa la Kenya. Tulikubaliana na nyinyi lazima tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Na ndio tukafanya mambo matatu. Ya kwanza tukasema tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea. Ile mbolea ilikuwa 7,000, sasa tumepunguza imekuja 2,500. Na tukakubaliana vile vile ya kwamba tupanue mambo ya irrigation. Ndio tumekuja hapa ili tuanzishe hii mradi yenu ya iriaine ya maji. Hapa tutakuwa na wakulima 3,500 watafaidika na hii maji. Hii project tumekuja tukafungua leo. Na wakati nilikubaliana na DP ya kwamba tunakuja kufungua hii project, huyu wa Mombi mbunge wenu akatuambia huyu wa Mombi akatuambia tusikuje bure, lazima tubebe kakitu, si ndio? So tumekubaliana ya kwamba ward ya Konyo na ward ingine ya Magutu pia tumeweka milioni 160 ya kutengeneza maji ya Konyo na maji ya Magutu. Nyinyi mnanielewa? Ili baada ya miezi 6 ama miezi 8 turudi hapa tena, wao pia wapate maji, wazalishe chakula, ndio tuhakikisha kwamba tunaondoa njaa katika taifa letu la Kenya. 900 ambayo ilikwama, sasa mimi nataka niwatangazie tumekubali kubadilisha contractor, ndio tuweke maji katika zile ward zimebaki hapa Madhira, na hata hiyo maji mtupatie kule State Lodge tukunywe pamoja na nyinyi. Tutashirikiana namna hiyo jameni.
Na mtazamaji, hii imekuwa ni ziara ya Rais William Ruto ambaye ametamatisha hii leo. Na tukisonga mbele, vijana kutoka kaunti 10 nchini wamefunzwa kuhusu njia za kuzishirikisha serikali zao za kaunti kuhusu masuala yanayohusu maslahi yao. Vijana kutoka Nyeri, Narok, Isiolo, Marsabit, Samburu, Nakuru, Nyandarua, Kirinyaga na Kajiado, kaunti hizo wamepitia mafunzo kuhusu mbinu smart advocacy na mchakato wa kuandaa bajeti ya kaunti. Na mafunzo hayo ya siku 3 mjini Nanyuki yanalenga kuwajengea vijana ujuzi kuhusu jinsi ya kushiriki katika vikao vya serikali vya ushiriki wa umma, kuandika na kuwasilisha risala kwa vitengo vilivyogatuliwa, pamoja na kuwaelimisha kuhusu jinsi ya kuyapa kipaumbele mahitaji yao. Hata hivyo, huko Laki na Munyak kutoka taasisi ya Pathways Policy ambapo ndio waandalizi wa mkutano huo, alisema kuwa baada ya muda vijana wameachwa katika mchakato ya serikali kwa kukosa ufahamu sahihi wa jinsi gani wanaweza kushiriki. Hivyo basi haja kuwawezesha. Naibu gavana wa Laikipia Ruben Kamuri ambaye alisherehekea hafla hiyo alibainisha kuwa vijana hao wanaunda idadi kubwa zaidi ya watu nchini na kushiriki kwao katika mchakato huo wa serikali ni muhimu zaidi. To be captured. Ni wananchi wako na akili ya proposal. Mimi nasema 1.1 sisi tunataka kufanya 500. Tunafanya nini? Tunaweza kwa nini? But the larger communities out here and taking on any perception here, watu wale tunasema watamstay na watu kufanya nini. So I'm talking on not only behalf of me, but these other people who can abstain. Yeah. Na leo tuko hapa kwa sababu ya vijana wetu ambao tunajua ndio wanajumlisha population kubwa sana katika country yetu ya Kenya. Na leo tuko hapa kuwa train on smart advocacy and budget advocacy ili waache kusahaulika kwa conversations na decisions ambazo zinamekiwa kwa county zetu. Tumewafunza understand county budget vile ambavyo vinatengenezwa na pia identify opportunities ambazo ziko kwetu sisi kama vijana tuweze kujijumlisha na leaders wetu. Na leo tumefurahi sana kwa sababu wameweza kudevelop memo, kujua vile wanafaa kudevelop memo, smart communication, kujua vile ambavyo wanafaa kuongelesha leaders wetu and how approachable they are and the correct terminologies to use to ensure that they advocate kwa zile vitu ambavyo wanataka. Asanteni sana. Tumeyasoma yale ambayo tumefunzwa, tunatarajia wenzangu nami pia kwamba tutazitumia kuendeleza kaunti zetu. Na mtazamaji, Tata Wekesa ambaye ni mwalimu katika shule ya St. Augustine ameandika historia kubwa kwa kufundisha somo la sayansi kwa saa 62 dakika 33 na sekunde 34 mfululizo. Wekesa alikuwa akijaribu kuvunja rekodi ya dunia ya Guinness kwa somo refu zaidi ya sayansi katika kipindi cha saa 1 kwa 1. Hata hivyo, wanafunzi wa Wekesa walisherehekea ushindi wao huku mbio za marathon zilizoanza Jumanne Februari 13 zilikamilika Ijumaa asubuhi hii leo. Na hapo awali Wekesa alipanga kufundisha kwa saa 50 ila aliongeza muda wa somo kwa saa 12 na dakika 33, jumla ya saa 62 dakika 33 na sekunde 34 za ufundishaji endelevu. Katika mahojiano kabla ya hafla hiyo, Wekesa alishiriki motisha yake kwa hafla hiyo, akibainisha kuwa alitaka kuwahimiza wanafunzi kupenda sayansi. Hakuna mtu ulimwenguni anayeshikilia rekodi ya darasa refu zaidi la sayansi, kwa hivyo inamaanisha Tata ni kama mwanariadha anayeshindana katika mbio mpya. GWR ilimwambia ashike somo la marathon kwa angalau saa 24 ili kufuzu kwa rekodi, lakini alichagua kufanya saa 50. Rekodi za dunia za Guinness bado hazijaidhinishwa. Mafanikio ya Wekesa.
Na mtazamaji, walimu wenye watoto wanaonyonyesha hasa wa kike sasa wana sababu ya kutabasamu baada ya kuanzishwa kwa vituo vya kunyonyeshea katika shule mbili ambapo watakuwa wakinyonyeshea watoto wao. Haya yanajiri takriban wiki moja baada ya mwalimu wa shule ya msingi ya Gashadha huko Gishugu kumpoteza mtoto wake. Na walimu wa shule ya msingi ya Gashadha na wavulana wa Kiamutugu hawakuweza kuficha furaha yao baada ya chama cha walimu wanawake Kenya KEWOTA kufungua vituo viwili vya kunyonyeshea. Mwenyekiti wa KEWOTA Modesta Akaki alisema kuwa kituo hicho kimekuwa kilio cha walimu walio katika umri wa kuzaa kuweza kuendeleza taaluma zao za walimu na pia kunyonyeshea watoto wao. Akaki alisema kuwa na kituo hicho walimu wanaweza kuja na watoto wao shuleni. Watoto wanaletwa kwa ajili ya kunyonyeshwa wakati wa mapumziko na chakula cha mchana. Anasema kuwa hii itahakikisha mwendelezo mzuri wa silabasi kwani hakuna usumbufu wowote na pia watoto wananyonyeshwa vizuri. Mwenyekiti wao pia alitoa wito kwa wawakilishi wa kike kote nchini kushirikiana na KEWOTA na kusaidia katika kuanzisha vituo vya kunyonyeshea katika shule zote humu nchini. This is not something that has just come into our heads. If you look at the Health Act of 2017, it was something that should have been there as far back as then. Nobody has done it, but KEWOTA is doing it today. We are here in Kirinyaga to launch lactation centers for our female teachers. This has been a cry of teachers of childbearing for years, longing to be able to think of their work plus think of their children. If you know what it means to leave your child unattended and you have walked away with her milk or his milk. But now we are providing a center for these teachers to be able to come with their children or the child is brought to school. This will not interrupt the learning because the child can be fed at break time or lunch time. So the education, the teaching is going on well and the child is also being well taken care of. Breastfeeding inasaidia the exclusive breastfeeding ya 6 months na pia ina reduce the incidences of breast cancer. So ndio tunataka kufungua watoto so that the woman, the working woman can also be comfortable. Akikuja kufanya kazi akuwe psychologically set na pia it is also contributing when they are leaving their children na contribute bado to their mental illnesses and all that because of that psychological torture. So that is why we have come and we are a big number. So you see, I'm the most relieved having the center here, and I want to thank KEWOTA once again because of providing that facility. I brought my baby here at 3 months. Niliteseka sana, the baby would stay in the staff room kwa meza, but for now KEWOTA have had our cry. We pray that God will continue blessing you and will take care of the facility. Na mtazamaji, wamiliki wa baa kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet wanalalamikia unyanyasaji kutoka kwa mamlaka za uongozi wa ukaguzi wa bidhaa zao. Wamiliki hao wamekashifu hatua ambayo walilazimishwa kufunga baa zao na pombe zao kuchukuliwa kwa madai ya kuwa pombe haramu. Hata hivyo sasa wanataka kuhusika na kujua kima kuhusiana na msako huo kuhusu pombe zao, kwani wamewasilisha hadi risiti za kuonyesha ni wapi wanaponunua vileo hivyo wanapoziuza. Wakazi wa Elgeyo Marakwet wakidadisi kuwa pombe zao ni halali na unyanyasaji huo umewasababishia hasara kubwa kwenye mauzo yao. Sasa ningeomba niulize matatizo iko wapi ama pombe baya ni gani? Kwa sababu hata saa hii mtu akikuja na pombe siwezi elewa. Mimi saa hii ninakaa ni kama mkimbizi. Maana sifai kufanya kazi Marakwet. Hii ni biashara, iko na license, iko na kila kitu, nimetengeneza kila kitu. Nimeuse 500,000 kuweka hiyo club. Sasa hiyo masiku club imefungwa, sielewi, siambiwi ni nini. Ninafaa niulize nani swali? Ninafaa niambiwe ni nini inaendelea? Kwa sababu niliwauliza kama ni pombe mbaya inafaa wakuje na watu wa kupima. Hiyo pombe yenye imebebwa sijui, haina sirio, sielewi. Kwa sababu pombe yangu ningetaka ikuje ipimwe yenye iko kwa counter. Na ipimwe niambiwe shida ya pombe iko wapi.
maana mimi sijui. Niko na risiti ya pombe yenye mahali nanunuanga, niko na hizo hata M-Pesa statements, sinunui pombe cash, natumananga na simu. Si kitu yenye wanafanya ni kusukumwa. Inaendanga kama jana naambiwa Murkomen ndio ametumana hii klabu ifungwe. Nikauliza with which authority? Kutoka kwa koti ama ilitoka wapi? Hakuna. Which document yenye imeandikwa ikaletwa ambayo iliachiwa hawa wafanyikazi wangu klabu imefungwa? Hakuna. Sasa klabu imefungwa kwa nini? Hiyo hasara yenye imeenda kwa hiyo klabu ni ya nani? Na mtazamaji, tukiingia kwenye taarifa za michezo, ni kwamba mengi yameandaliwa AFCON tunayoitarajia humu nchini pamoja na michezo hali kadhalika. Kwa manake ni kwamba Harambee Stars sasa ambao ni timu ya kitaifa humu nchini ya kandanda ya wanaume wamepangwa kwa ratiba yenye shughuli nyingi katika mechi za kirafiki katika dirisha lijalo la mapumziko ya kimataifa ya FIFA mwezi ujao. Hata hivyo, na huenda ikacheza Marekani na Malawi. Na rais wa shirikisho la soka la Kenya Nick Mwendwa amefichua kuwa baraza hilo limekuwa kwenye mazungumzo ya kuona Harambee Stars ikicheza na timu nyingine ya kombe la dunia Machi mwaka 2024. Hata hivyo, kwa sababu ya umbali huo wa changamoto za usafiri kwenda Marekani, Mwendwa alisema Kenya inaweza kuchukua timu ya Harambee Stars CHAN kukabiliana na Ecuador iwapo mipango hiyo itatimia. And this year, just for me to brush through, is that we have 6 windows. We are, as I have informed the honorable member, is that we are preparing for 2 national teams. One is the team that will play in CHAN. CHAN is the local version of AFCON. It will be held in Kenya, Tanzania and Uganda. We will be one of the hosts, and indeed if we finalize, we'll send that team to the US for preparations, but we'll play again in April and again in June to prepare that team again. For the national team Harambee Stars, we are playing this match in Malawi in a FIFA invitational tournament against Malawi, Zambia and Zimbabwe in the window of March 16th, I believe, to 22nd of March. Now, what we have also done is that whenever Harambee Stars is playing, because we didn't have support before, all national teams of repute, when your senior team is about to play, your under-20 team plays. That way, then you can begin identifying those players who will play in the senior team. I can confirm to you through the CS is that when we play Malawi on Friday 16th, I believe, on Thursday 16th, we will then play under 20 Kenya versus under 20 Malawi, and we'll do the same and play under 20 Kenya versus under 20 Zambia. And all the time when our national team plays, we have agreed that the under 20 team must play the following day wherever we go. This way, then the national team can identify the upcoming players, because some of the players who are playing now might not have a chance to be available in 2027 for many reasons, and therefore we're also preparing for those that are going to replace them, which is very important. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya michezo tunatamatisha majira ya EBN Weekendi. Shukran sana kwa kuchagua runinga ya Ecclesia Broadcasting Network kuletea taarifa zetu za mwendo wa saa 1. Mimi nimekuwa wako Belinda William hadi hapo kesho, na kutakia usiku mwanana na weekendi njema. Kwa heri. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia weekendi njema. Tupatane hapo siku ya Jumatatu.